We are back. We are back for the honest truth. So if I have a backlash, is a as long as Chembagamba ge mazima. Ate omanyi ekisinga okuluma obagamba leero ne bawakana enkya ne bakizza ku network zaabwe and then it's the truth. These TVs are the same thing. Dubai teyagala kuwa bannayuganda visa. Naye jjukira visa tusobola ogijja mu Emirates endala zonna which is Queen, we can get it from Abu Dhabi, osobola ogijja Sharjah, Fujairah egaba visa. Emirates ziri zonna endala zonna. Dubai. Dubai yokka yetagabira bannayuganda visit visa. Let's say it out. It is visit visa over tourist visa. Imagine being risky and expensive. Like Africans, we're not risking and expensive. We don't want expensive risks. Yeah, we don't deal with losing twice. Yeah. Security deposit is only refunded to you after change of status. See after e-visa. Mulekera okubanja deposit nga mwakafuna e-visa. You need to change your status. No ku e-visa. E-visa oba ku employment. Naye oba tona bakyusa status. Baba bakwadde kali ka visa k'emyezi ebiri. Naye era nga tonna bakyusa status because abaana bazi overstaying namo e-visa. You think you have overstayed on that e-visa? You've not changed status. So you're still on the visit visa. When do you change status? Yes, tubandiza ku Eye Uganda nga tukomye of course last time twaliko n'omukyala ono era tumukomeza aberenge era still atu updates ezimu zebabita naye mwabino genda nazo kuba yaba reality. Twagala nnyo kubanga mu Dubai muno tubeeramu nga tuleeta okumanya ne tubeeramu bubeezi. Sega last time abantu twakola video wana abantu abasinga ne balaba mu party yasinga obasumbwa ku TikTok wagamba anti Ugandans to visa that time, you remember? These guys were totally bitter about it. There is a lot of, I don't know, it was long time, but people are still commenting about it. I don't think people check dates. No longer kateno ya video ya D. Video ya done ya bantu bachaji commenting akonge ya jo. So chande sedo kwa galo kujenga kunonyeko werengo to update. Yes. What is happening? Travel industry. What is happening in Dubai? Mumma abantu abagala okubanga batambula abayingira abafuluma n'abali muno. Risk y'amaanyi mu visa industry okusinzira ku bitambula. Saa zino omuntu alina omulimu nja kukubiriza osooke weebuzeebuze onywere. Because mpulira ne airport erimu ebizibu. You can end up being deported. Okusinzira galiwo. Hi guys. Kansubire muri bulungi. As you know, this is busy and we are back. We are back for the honest truth. So if I have a backlash, is a as long as Chembagamba ge mazima. Ate omanyi ekisinga okuluma obagamba leero ne bawakana enkya ne bakizza ku network zaabwe and then it's the truth. Yeah, of course. The problem we have, people don't want to search around about to bafune information yentuufu ebayambako okubanga batambuza ekintu. Naye bagamba nti Dubai yonga Dubai to na Uganda visa please temuteekayo bawakana. So generally twagala tufuna update ku visit visa, airport entry visa. Oba ebaddeko ebizibu bingi ne visit visa abantu bagambira ddala tebakyabaweerako ddala mostly Uganda. So what is really happening? Tutandike ne visit visa. Visit visa the same thing. Dubai teyagala kuwa bannayuganda visa. Naye jjukira visa tusobola ogijja mu Emirates endala zonna which is Queen, we can get it from Abu Dhabi, osobola ogijja Sharjah, Fujairah egaba visa. Emirates ziri zonna endala Dubai. Dubai yokka yetagabira bannayuganda visit visa. Let's say it out. It is visit visa over tourist visa. Tetwogera kuba employment, tetwogera kuba partners visa, tetwogera kuba sponsored like a family sponsorship. Tuli ku visit visa. Dubai tegaba visit visa. This visa entry visa. No, so entry visa ye e-visa employment visa. Yeah.
oba your entry visa. Yes. Okay. So entry visa. Okay, so visitor visa is something else. Yeah, muntu ayagala okujolambula n'ebisigala. Ng'ajja ku visitor visa, yes. Eyo yo Dubai ekyagaana. Dubai tetuwerako ddala ddala. Rejecting. So what is the speed okuba nga tufuna ezo visa eza visitor visa ez'omumabbali like okola oyogedde states ez'enjawulo ogamba bagise batya Sharjah abo bonna abo right now what is the speed Emirates biri which is Sharjah ne Abu Dhabi ndaba abantu tebapostinga nnyo Abu Dhabi. They are using strictly Sharjah ne Omukwenyi. Omukwenyi is good but it takes time. It can even take 10 days to approve. Ate ezo free zone companies ezisinga let's say like Nigeria Omukwenyi mostly applications are ziri manual. Banyigamu bunyizi mu computer. Singa Dubai oba Sharjah osobola ogikola kinaye ziri endala ziyinza okuba nga zitawanyamu. Sharjah recently yeyabaddeko katemba barejecting nga tebaagala mmanya ate ffenna tebakulimba nti ensonga erina omu. They just want to do the way they want to do. Some people are saying this because abaafuluma n'aba-applying obupya abamu amannya gafaanana, abamu bagenderamu amnesty bakomyewo tebanabasetolinga bulungi mu sisitimu yaabwe. That is why it's rejecting. Abamu it's showing security reasons. Like we are not so specific on why they are rejecting, but they are rejecting. But this does not mean nti because oli bamurejecting ze goyinza oteekayo ne bagigaanirawo. Ebyo bye mutusaba nti mutuwe guarantee baddia tetu approving a visa tetu rejecting a visa. Who rejects the visa? Guarantee is from the immigration. Yes. Which I don't work in the immigration. Oba yakutereddeyo visa takola mu immigration. So what is your work as a visa? Is getting those documents, collecting them. What you need? Yeah. Collect the documents, that's your passport, and your akafananyiko, your flight ticket, of which I was saying that I'm winning a flight ticket. Those are the side hustles we go through. Nti tewali gwe bagenda kuwa visa nga talina hotel booking, tewali gwe bagenda kuwa visa nga tewali bank statement, oba kibyonna babisaba. Can you provide all the necessities nga bw'obyogedde and still they refuse? Yes. They do. Zonna era bazigaana. Zonna zibaako. Visitor visa yo nga yo eriko obuzibu. Ebadde eriko obuzibu. Naye kati abaana bafuna visa. Si bonna nti they are being... Ne Dubai, no. Dubai bagiveeko. So when bw'ofuna zino visa eza Emirates ez'enjawulo, where do you have to pass? Sharjah? So omanyi bakola kintu kimu. So the way it is said nti it's United Arab Emirates. Kasita ofuna visa from any of these Emirates, you come at any airport you want, any entry you want, ogiyingiriramu tewaba buzibu. Tewaba buzibu. Naye mwejumbire nnyo airports ezigenda obangwira. You know, as they said, it's a United Arab Emirates. Osobola oyingira ku any airport gy'oyagala with a visa from any of these 7 Emirates. Tewali restrictions, tewaba kintu kyonna kyonna. Naye tusinga bagamba ddala abantu abagira ku visitor visa mwetanire nnyo Sharjah oba airport endala zonna nga si Dubai. Bw'oba omanyi tojja sobola kwansalinga bibuuzo, bw'oba toyagala ku riskinga, ate bw'oba omanyi nti documents zo like bye beetaaga tubirina, weejumbire Sharjah. So ku Sharjah airport wabaayo kintu kyangu nnyo, tebateera nnyo concentratinga mu bi hotel booking, and omanyi batera otutunuulira ne bakuyisaamu amaaso ku airport ye Dubai, you know, like it receives a lot of people. Yeah. It's so different in Sharjah. Engeri gye abantu bangi si bangi nnyo abagikozesa ennyo, yeah? So attention tebaawo nga Dubai. Alebe ebya showman biki. So omuntu aba yeetaaga kambuuze a little bit ku visitor visa. Dams ziri zitya? Ziri bulungi nnyo, tezirina na buzibu, muzeetumire. Please, if you can, muzikozese. So can you explain to them what a dummy means? A little bit. Okay.
So there are two kinds, but the best one is that one that the visa is real. I mean, the ticket is active. Naye bw'omala oyingira nga bagijjayo. That's the meaning of dummy. Ever active. Ziba ticket to and fro. Yes. But ekuleeta yeba mweri. Mweri. Kubojja nayo. Yes. Nekuzaayo eba ntuufu. Naye bw'omala okuyingira bwe bati nga bagikansolinga. Automatic. Wabeerawo ababeera ku computer amanya obudde ono nga bagikansolinga. That is one type. And there is also this one that is just reserved, not confirmed. Naye basobola gikuwanga ddala. Ne balagamba reserved nze ticket eddala. Yes. So bibiri. Yeah, but the best one is eyo ngeri active. Because sometimes woba ogenda kwesa especially Dubai bakebera. That is restricted. So omuntu yenna asaza nayingira mu Dubai yetaaga kwesa Sharjah. Waba ayagala yingirira Sharjah ogende mu Emirate yonna gy'oyagala yingira Sharjah okuva Sharjah mpaka Dubai taxi yameka 50. Some people nalabako abantu omanyi okumanya si kwa buli muntu. Abantu balowooza visa ya Dubai ekola Dubai wako. So njagala okiba clarifying kuba nalaba abantu bangi abali oba kuba green we bagamba. Bw'oba ofunye visa yonna mu Emirate yonna ekola buli wamu. Ekola buli wamu mu UAE. So okuyingira state yonna kasita oba ne visa. In fact simanyi na lwaki ba specifying mbwe neeva eno. Anyway balina okikola because it's that specific Emirate ekwadde visa. But it should be like United because that visa can work in any of the Emirates. Kitegeeza Dubai yeetania nnyo aba Europe kati. Waliwo Abafirika beewo. Bonna abasigadde okuggyako Cameroon, Sudan, Ethiopia ne Ugandans. And there is South Sudan. And there is so many reasons why they are not giving those nationalities. It's not a decision that they woke up and did. They took their time. Yeah, they did. They have so many reasons why they're not giving them. Mukisusa. Tetujja bagamba mulekeraawo ku overstayinga. Ate si ffeffe kaneziri nationality endala zonna ze tumesheni. Oli ensi yo gye tutatera kwogerako because tumanye ebizibu bye balimu. Eyo tetwandyagadde naffe okutuuka. But Ugandans abantu abasigaye bitwala lightly naye katubasabire. Obuzibu bwabwe ababadde muno be bawoonoona abapya. Nalabako omuntu nga omuwala I think it's the community gy'obeeramu bw'obeera n'obeeramu bantu abali mu overstay of course. Nawe ojja kuggwako visa yegweko gyagamba. N'abayingira era nabo wali abayingira nga bakimanyi ffe tuzze ku overstaying. Of course. Which is bad. So nga tuvuddeko njagala okclarifying ku airport. Bannange kyekimu it's a visit visa. Oba abamu tebakitegeera mbweba visit visa ya myezi 2. The only thing that enjawulo eriwo nti ogenda yingira ofulume ate ng'obadde already mu Dubai. Oba kitegeera like ogenda fulume okomewo. Naye nga oba ofulumidde okomerawo ku visit visa. So it's the same thing. So it's the same situation. Is Dubai giving no. So airport to airport bakuwa Sharjah visa. Why don't ofulumira ku Sharjah airport? Noddira ku Sharjah airport n'ofuna Sharjah visa. Era airport to airport ennungi eriko deposit. Now, let me say this out. We do not guarantee nti visa yo ejja kubeera approved with the current situation. That is the truth. Tell you go cancellation. Yes, that's the truth. And then you know the worst thing is airport teriiwo omuntu alina ku extendinga mirundi 2 gyokka tasobola ku extendinga mwezi gumu nga muli munda more than 2 times. That means abantu so extension is available. Yes, 1 month extension inside the country is available. Okay. 2 times only. Okay, not bad. It is bad. Yeah, it's bad. But there are people who stay here for 6 months without jobs. I know. Nenga bagudde ku interview ezibasuka mu. I think there are jobs there, but maybe we don't find the right one. But why do I see these days jobs are too many? Yeah, I also see jobs around.
Why are people not getting jobs? Kuba oyina gy'okola omanyi oba oyina gy'okola olaba emirimu. Yeah, that's the thing. I also see some jobs there out there, but the issue is you temutusumbuwa mutugaba emirimu just we just see because you have to apply and you go there yourself kuba wano bo bakasita bawulira ekintu ng'ekyo. Ebintu by'emirimu by'emirimu biri risky, that's why you don't want to go into it. Era munnaye abantu abali mu mirimu abo muyina beeyanza nnyo wadde bababba. Si byangu. Si byangu. Naye kati beekumireko nnyo ssente obulabe bungi. Visa etambula sawa zino oyinza okuwa omuntu ssente n'akusiranja busiranja ate nga ne visa yeweddeko, so kiri risk a bit but waliwo extension at least bw'extendinga emirundi ebiri nekigaana bw'ofuluma biba bitereera ate bwekigaana ng'ofulumamu ani agenda okukufulumira e Dubai muno nga maze oyingira? First of all ayina amabanja tanaagasasula. So let us go into this other thing, airport to airport. Where does the deportation come in? The visa has been rejected. So you cannot come back without a visa. And you are at the airport? You are at the airport. Who buys that ticket? The agency. It's automatic money? Automatically bazitusalako. So what happens? Already ompadde deposit yo. Gwe ngenda okozesa okugatta ku ssente za ticket. Banayo olwo 130 terugula ticket of that day. I don't know, the instant ticket cannot be that cheap. Those are the losses. So airport gye mugamba eri good gyasasulidde deposit naye basobola mu deporting. It's not called like a deportation. It is a deportation. Okay. Because baba muzizayo, you're just sent back. I've seen someone who went back and now come on. With the same visa, no? Yeah, you go back with the same visa. Sometimes it can take long. I can testify on that. Yeah, sometimes you could take long. Airport the same visa you come back. Just nakomawo. Sometimes so oba ku deporting okuva ku airport ne bakuze Kampala nga you want to come back soka weyezeke na gendayo ku luzzi mutambuleko bakunabi olavestinga kubijja okomewo kuba Dubai lumanyo givaamu nga balete resettings like ne bakwata black ne bakuzaayo. So airport eriko risk y'oku deporting. It is not risky because buli kyetukola wekiba kinvolvinga visa like approvals from government is risky, you know. So kyandibadde kiri awo omuntu n'alinya bulinnya n'addeeka n'alinda ticket n'alinda visa ye okusinga ogenda ku airport. But still you could be rejected n'oba oli waka. Kyekimu era n'omuntu akoze airport to airport. Ekisinga lwaki omuntu agenda bugenzi waka abaana tebaagala kudda amanyi abasinga y'amabanja baba waliwo nga bakuswamye ate oddemu by'okutoba ne ku airport ya Uganda simanyi atekola bwoti ate abamu baba balina emirimu just kampani zaabwe ze zibaziga naye kampani ezimu nze simanyi lwaki baagala n'okukola ki okuteeramu visa ng'oli ku cancellation ng'obulayo ebbanga like 15 days or something. Why do they want to use you for more than 1 month to get a visa? That's bad. I don't understand. N'abantu babateeka ku visa bamanyi babalekaawo. Ne basooka kukozesa emyezi ebiri visa n'esooka eggwako. I've seen that people. Bwe tugamba Dubai si yabanafu. I know someone, yeah. Bamuteeka naye ndowooza bayafuye nga yakoze fingerprint. But this case can take notification nga visa eggwawo. But you have to be curious. You have to be. Yeah. You have to keep checking. Don't sit. But take a pressure. Bagay visa yange egenda. You know. Bagay visa yange egenda. Because a lot of people must sitika. Basi. Anti babera comfortable. Omulimu amba bate bajja mugo. At the end of the day bakusiranya. Gwazigwamu. So. Njagala twogere ku overstay. Anange. What is it? What church related abantu overstaying? One, airport to airport is not working out. Sente za airport to airport nyingi nnyo. Gw'omuntu omanyi okuteekamu 3-4-5 okukola airport to airport. Owalayisa alina airport to airport agikola 3,300. Owalayisa. Saving omuntu. Egyo giba myezi ebiri. How much is the extension? Half of that money. Half of that money ikisinzire bera mu 1,300 ku 1,500. Extension, yeah, 1 month. Oh my God.
Yeah, people were going for 2 months to a Charlie Chang. We are using Sharjah. Sharjah is there any expensive. hope? Yeah. What should I say? Yeah. Because it's not only Ugandans for airport to airport, it's for everybody. When I was under that situation, I was like, wajja kubawo enkyukakyuka mu maaso, obyonooneka bwonoonesi, yeah? Things are getting more out of control. It is. Because really Dubai kyali kyangu nga ne ssente nyangu. Omanyi Dubai tekubaako deposit, so it is cheaper and easier. Naye Sharjah bateekako deposit. Kambuuza ani aseera gondi? Visa? Basupplier bandi. Buli twayogerako luli ne nkugamba. Situation. Buli omu alina level ye waakoma. Overstays zakoma. Because of situation you want to visa nzibu. Okufuna airport eri risky. Imagine being risky and expensive. Ate abantu abamu nga ffe, like Africans, we're not risking and expensive. We don't want expensive risks. For what yeah, we don't deal with losing twice. Yeah. Ofiirwe ssente, ofiirwe n'okudda ewaka. Yeah, settle something. Deposit wa 130 neza visa ne ticket. So last time abantu baite baza deposit ina kuna kiriki? Baza era woba olina company. It takes even up to 2 weeks. Ngofuna omulimu oba after change of status. Please note. Security deposit is only refunded to you after change of status. See after e-visa. Mulekerawo okubanja deposit nga mwakafuna e-visa. You need to change your status. No oli ku e-visa. E-visa oba ku employment. Naye oba tonabakyusa status. Baba bakwadde kali ka visa k'emyezi ebiri naye era nga tonnabakyusa status because abaana bazi overstaying namo e-visa. You think you have overstayed on that e-visa? You've not changed status, so you're still on the visa. When do you change status? When you have changed to tubitegedde kati change of status yeyo gy'ovaako kati n'ova ku ky'obaddeko n'odda ku kye bakutaddeko which is either employment oba partners and all that. Change of status awo we bagambira oba ofunye kale employment oba baba bakuwa province oba ofunye entry permit naye oba tokisiza status until you change status. Okujjako bano abali wabweru oba ofunye visa ya wabweru employment ng'okyali wabweru n'oyingira awo status bagikyusizaawo eba automatically changed to employment because obadde wabweru naye ono ali munda abadde ku visit visa nga adda ku employment ojja kufuna e-visa bamala ate bakyuse status of which it can even take up to 2 months. People don't care about this change of statuses. They can even change the last day of your expiry date of the e-visa. That's what you should. Yeah, and it's so quick. Approve it can check and it can change anytime. Yeah, you can change. You just apply. So bo change status akasende ko ngojo kachim. Ngo notifying agency eyakoleddeko nga bagamba okay give us sometimes. Nobody refunds money that same day because that money is not there. And that money sifa was holding. Yeah, that is. Lwaki companies ziremera sente? Maybe the suppliers baabwe nabo baziremedde. Omanyi bambi mulimu bintu bingi nnyo bano basupplier bye bayitamu bye tutamanyi. Oba ono omuntu kati nga agency yange nze niyinza okuba nga nagenze wa main supplier nenzijjayo contract naye nga twalagaanye nti tetugenda funa overstayers. Oba kitegeera. So if I get any overstayers and abuscoli ledger, it's me who's going to pay. So whatever money jenjagala oteekamu eddako, they can play with it. So those are the background noises. Ebyo ba agency bye batabagamba bye bayitamu ye n'agamba linda naye ng'akimanyi ebizibu ebiriwo. We take risks to get these contracts.
But you don't know that because you just pay your money and you want your service to happen. Naye nga eyakusooseewo ye yantadde mu bino ebizibu mba siina kyakukolera. Ate let me tell you balya profit nga ne visa tenabafuluma kati ye tali willing kwata ku sente ze nga sente z'omulala zipendi. So aliirawo profit nga tala nagiteekayo n'omulimu tegunnaggwa. Tobamanyi? Mbamanyi. Yeah. Profit in fact oyinza nozireeta sente ezo nga profit baazirya dda nga z'oleeta zinakolera mulala. Last time tabanga mu biseera bya minisitule twakuvamu minisitule ebbanga eryaddako awo visa z'abawala zaali teziyingira bulungi ezoba ez'abakyala ku bantu bali muwala. What is the situation now? It's very okay. Employment zo zitambula bulungi. Cannot even complain, alhamdulillah. So visa zokka zezinozi ate which nowadays bambi bafunyeewo solution nti you can apply nebeera rejected you get back a little bit of your money if you've worked with the right company. Where is the right company? Me here. Honey, work with me, you won't regret. Okay, so kubagambe byokola tusooke tutambule. Byonna byenjogerako nkola ku visitor visa, kola ku freelance, kola ku abscond. I can even advise you minus you paying me because not everything is all about money. Abantu abasinga, they know what to do, they just don't know how to do it. But what together, I can. So abscond, air tickets, tours and travel, you can just contact me. That's what I do mostly. And I'm honest. Nkugambira oba kiganyi tolina kyongamba tolina kyogenda kunkola tolina kyogenda kunkola. So when it feels you inform someone toyetaga kukwata sente zamu. Let me tell you, nze bwompa visa yo I will apply. Any result that comes out nze mba mmaliriza kye nabadde nina okukola whether it is negative or positive. That job is done. That job is done, cleared. Temugaba application forms. So if you're rejected, you get your rejection form. Do these people give reasons for rejection? Most cases is security. They just say security. Baba tekezachi. Ekyo tulina kibuuza immigration. I've seen cuts coming out and saying take a visa Satu. So how is that even possible? It's very, very possible. Do you even apply? Yes. Can he produce the 7 ways as again agamba application forms? Yeah. Buli alina rejection aleeta rejection form. Bazituwa nga oba olaba visit visa bw'ebeera approved bakuwa visa yo. Ne rejection bw'eba eze bakuwa. Lwaki mwagala nnyo ziwa abaana? Rejection form. Bazigaba naawe lwaki abatazigaba kati nze wesitagikuwa onaategera batya mbu wabyadde rejected. Mpozi ezimu ez'amanuale ezo zo nzibu naye bazigaba rejection form. Neshal nzigaba. Like no application. Oyo neshal gye badde inamu essuubi naye. Kati eri okay. Abaana basobola ku applying omukwenyi naye mu risking ko. Kati omukwenyi baziteekayo. Kati bw'ofuna omukwenyi oyita bali ku airport yaabwe. Yonna gy'oyagala Dubai, Sharjah. You don't have to pass that airport. You can pass Dubai or Sharjah. Dubai is no easy. Mulimu aba 1 month baziyitako. Ne 2 months bw'oba oyina. Omuntu ali ebweru afuna 1 month. Yeah, bana Uganda. With a deposit of 2,000. Nze temulina kyamugamba. Oh my God. Era me my visa strictly deposit ya 2,000 because mujja wano n'omwezi ogumu nga plan ya ku visiting ate ne bamaani basigaliramu. Ne bafumbirwa. Mbo banoonya mirimu. Oyinza okujja wano ng'oze kuddayo n'ofumbirwa. Naddamu. Okuddamu okukubira. So situation ye bannayisi nnyangu. What is the situation generally? Kiki oyinza ogyogerako? Tugume. Tomanya bigatera. Ani yali amanyi nti visit visa, employment visa ejja kubakkiriyanga kati wekiri. Ziri fast, quotas zaakomyewo, buli kimu kiri okay. So would you advise people to get freelance visa?
That's a big topic right there. Zinezam. And Chengamba, that's a big topic right there. Personally, I do not give you a freelance visa minus knowing the reason lwaki ogyagala. Abamu baagala just to be free. You cannot be free and you don't know how to use it. Ensonga n'olaba lwaki abamu baba deportinga. You can't. A freelance visa is not easy. Tulabye situation abantu abasinga soozi deporting abantu ba freelance visa. Tebamanyi kampani yabakolera visa, tebamanyi kweyogerako, tebamanyi kye bakola ne visa. They don't even know if their visa is right. Bo bamanyi kimu freelance visa. And also mulekeraawo okwesiba ku bantu. Bakusanze mu kafo amazima ga Katonda mugulu nga nawe tosobola kweyogerako. Oyagala bakukolere ki? Why are people saying batukwata? I think they are caught in why would you? I think there's something wrong. You could be collateral damage. You could be collateral damage, but bakukwatiddewa obadde okola ki? Kuba nalabyeeko tolina we nagina n'entromala n'agamba omanyi nabadde akanika wano ebintu bamukwatiddewa oli n'agamba omanyi abadde simanyi oba akoze but nalaba ng'alina byakanika. Muyina emirembe mingi gye gyabona. Because egyo emirimu bwe gito I don't think these guys can accept you coming. Najja ne waya n'ekisonora n'kusumula emirembe mingi gye giboona n'ogende n'ovaawo n'ogenda n'ojja omulala yali asalamu naye ng'atambula besipesi nzenjawulo asala nviiri toba na njawulo n'abatunda mmere asala nviiri ng'atambula mu bed space olina license okutambuza kati we bakukwatiramu eyo situation ogenda baninya. That is the thing. I think ebiseera ebisinga abantu abasinga baba bakola byerabye nate tulina mudooza ne bambega na Uganda. But we are living in a country where a camera is a must. Bascanninga baga ne balaba machine. Tewali agenda kujja akukwate nga teyasooka kukola ku investigating oba kuyitamu kulaba ekiriwo. Abo bantu nammwe bateekawo. N'omuntu gwe mmanyi atambuza ebikebe naye tebamukwatanga. Naye gwe abamu babeera ne ku poliisi waggulu nga gye babitondera. Nina gwe mmanyi ennaku zo nawe ziwera ziba ziweze. Nkugambye babeera ne ku poliisi waggulu abamu like poliisi eri wansi nga bo basula waggulu ne batakukwata. Oyagala kufuna bizoberera kumpi oyagala kwewala bintu ennaku zo nawe ziwera zeezo ziba ziwedde nga bakuvuga abachapati bo babatwala ebyokulya ab'emmere. Mulekeraawo okutwala mu buveero buli obvious. Weebuzeebuze ate n'ekirala mukyuse ku roots oba kitegedde. Omusajja wange bamukwata nga tuletera chapati awo yatugaba bamukwata abona ab'emmotoka ezo tebamugoba bamukuba kifaananyi ne bamuleka. So I think time yejja anti alekeraawo okyusizaawo ate nze ndaba we bakukwatira wano enkeera genda Abu Dhabi gyoba okolera emyezi gyegisigala. Abu Dhabi teyagala nonsense. Abu Dhabi teyagala waliwo ebifo bye batayagala nonsense. Abu Dhabi you do what you're supposed to do. Nalwa kuba bamulooza rights mwina nyingi. Oneno Dubai eri so much Dubai abantu bajagala nnyo. Andooza mwerabira nti ensi si yammwe. Ono people mwine engeri gye mweyisaamu nga kukikubanias buli omu mwene ensi alinga oba this is my country. I know the rules and regulations. Ekiri kuli nationality. Buli muntu yeyisanga bw'ayagala okusinziira nga bw'obala. Abafiripine babalaba bakwata ku nnyindo. Metro natambanga akutte ennyindo. N'osanga abalala batuyana bava kuzimba ne mwenyiga nabo mu metro. N'osanga abalala bano abambala babangaali batuula mu kkubo ne baliiraawo. Omanyi buli lunaku tuyitamu mu kintu ekyo kyonna like we pass through things n'omanyiira naye mulimu ekintu ekimu kye bakola and it really hurts you. It really hurts you. Nze nagenda mu ka restaurant akamu downtown. I swear I even had to post within one day I had over 85,000 views and I had to put it on private. I had to put it in privacy because it was drawing too much attention, of which that attention
it comes in a bad way. It might look like you're trying to advise, but it comes in a bad way to the company. Bonga boba inzo chirambobi. Nainga ge mazima gali mwene. I thought about the ensejja chirabete. That's what I thought. The country. That is ge mazima gali mwene. Kuba boba believe in 91 twali nyo busosozo. Wali busosoze. Waliyo akoleddemu eno ensi nga tekyo takimanyi. Kye tulina okukola twakimanyira naye ffe abamu mulimu okumanyiira ne bakumanyiira ne basuuza. I think the problem erimu ffe abajja muno okukola. Ffe abeeboola ennyo. Misigwereka bulesi mwana bana abantu batuboola ebya siriyasi. Kalayo editamininga savisi gy'ogenda okufuna. Anti era naye wagenda kuyaba kiyaba Nansi oba n'aba. Ate munaye abannansi si be batuboola. Anti kye ndi mu kugamba bannannyini nsi mwe tuli si be batuboola naye bano abajjamu obuzzi mutumanyidde bano abajjamu obuzzi bano abalala be batulaba obulala. Abannansi si be baboola. Bannansi bo babawa platform mukole naye bano bemujja osanga bano olitabire kitege munansi ogenda musanga bamwesindike babe mu high ground. You can go there, yes. Ndogera musanga mu. Naye bano abalala bajja ensi zabeza. Olona abantu nga beeru nenga ensi zabeza totally bad. Nabayina ebizibu bingi. Tebalina wadde n'emirembe wadde n'afa. Bali mu kulwanagana 24/7. Naye batuuka wano. Ne bafuna ku mirembe. N'alaba nga mweru nnyo, n'alaba nga muwalabu nnyo. Okusinga abalala. N'alaba ye muntu nnyo. So I think mulimu kati eri ensi eri waggulu eya Africa erowooza yo. Bo sibagunde. Mbalaba nange. Nga wafunye ow'engulu eyo North Africa nga manager omuwulira. Amanyi naye mwana ebiseera ebisinga extra affecting butaba na skill. Bw'oba olina skill sometimes yava obaako ne party gy'oyimirirako kuba kati ffe wano. Toba ku same level, yeah. But then you're not that high. Yeah, but you're somewhere. Yeah. I know some people be batayagala naye nga bakola kuba balina okukola. They need you. Yes. I think that will be the point. Kuba nti wano ojja kundeeta, ojja kufuna obuzibu nange. Naye tojja kumanyira. Ne nabo ngoba, it will take a process. Tojja kera bukezi kumacha. Either ojja leeta omuntu ayiga ekyenkola, then ongobe oba. Naye wano abantu kati abali mu lyakera kumacha bewe skill. I think people should skill themselves. Yes, upskill. Boberenga ku mulimu ogaba value. Olebera obezaawo ate. Anyway, it depends on the job you are in. Yeah. Kosobola kuba mu clinic nenga okuba ekisiimula eky'ettabu. Yeah, someone can clean there nga mwe babateeka wabula temusobola. But when he's cleaning is shiny, but I believe omuntu. So when you're doing something, do it. Yes, berwana nnyo berenga at your best. Yes. Kikuyambako okuba nga nawe weeyongera value ku mulimu. Because ffe tebatwagala. Batukozesa maanyi, abadduka bamanyi tulina maanyi biki. But I think bannayuganda tubadde tulina soft sport mu kampuni ku bantu abamu. Kati emitima gyakaloba naffe twakaloba. Uganda na good. Good, yeah. Emitima be batuyigiriza okufuuka ababi tukole. Naye okola n'abantu nga bakusosola bo. Abeeru beekwatako nga beeru badde mu banyumya. Alinja bagamba bano abaana bannayuganda bannayo oba okola nabo bafala abeeru. Bewa. Tobabiza nnyo you don't have to tell them everything. Tobagamba ku kimu. Beerako ne beesigeza kuba bo boogera we beesanga mweru ku mweru. Era bw'oyogerwa ku mweru ng'oyogamba mweru gy'osaba bakunyumiza. N'abaddugavu era babikola. I think we should just keep being professional. Ebitasaanibwa kwogera ku mulimu bire. Tugezeeko okweprotectinga nga tukolera wamu. Temwenyumiza obuzanyo. Because naye tujja beerawo kamambaya. Ani agenda? Nga batudipoti nzire bandipotinga okuva Dubai ndoza njizira Kampala n'ekita sigenda mbajjeka naawe. Togenda kata? Sigenda kata. Ofiira Dubai? Kasita nva wano. Nisigenda osimanya ngewaliyo ki. Kyekimu ekibadde wano. Is there some good money there? Yeah, it depends on what you're doing. Maybe Kuwait, maybe. It depends on what you're doing. It's the same because thing. I met some Kuwait guys. Naye kati bw'olowooza obwodde Uganda osobola okukola ki? Okubeerayo. There's nothing you can do. Maybe the moment Europe. You fly out. Europe. It's so good. Europe ensi ezimu si nnungi. Kati byataabuka ddala bagamba Canada abaliyo tebali mirimu basi babatudde.
emirimu gye balanga ku internet ani agigenda mbuba people are not skilled. Once people went there and failed to enter the system, they refused. Baagana okusoma bagendeyo bakulu. That's why omulaba oli yagendayo dda naye akyali mukaliwala alina obutuuzi yenga akola emirimu gya cleaning funa skill sacrifice. Nze my stepmom told me, if you're doing anything, make sure you have a skill. Like you don't have to go through school until the biologist and all that also member many comers. That technical work is going to help you. Kati olaba kati bano ba AC technicians, those people are the most needed people in the world right now. Who is not using AC at this point? No. Which country is not using fridge? Which country is not using ba makanika like technical zigenda kanika fridge so your technical skills. I think we should important. Be more of a technical kusinga agenda ofuna skill agenda ofuna ekintu kyosobola olabe omuntu asigala muntu because amazima ga Katonda mugulu ne ba barista olaba nti basobola otabula kachayi, let's say machine eri awo coffee machine. It can never be the same like somebody who is doing it. Yeah, of course machine wezirina era kibulamu. Yes, because so sometimes ndabe kuba kola simanya emikono. So whatever it is fe tugenda beera tugenda giranga wetuli nnyo Dubai nightlife eriti anange mutukuya tetukyalina ssente spendinga mu mabala abayimbi bajja buli ssaawa era ne ku this week waliyo ajja this week si 26 ojja genda. You said you're not going tugenda yita motoka. Where am I going? Anyway, I don't know if I'll be off on Sunday. That's the problem. Saturday. We are going because sigenda beereyo nekyagenda kukola. That is the thing. Wano okola ebyokola naye nokuuma omulimu. Singa namanyi motoka naye kati era osobola ogisaba pozi nga watutte dda off yo. No, but Sunday, of course, Sunday we have a new week. Next Sunday, I think that week I'll be working night. I'm likely to work night. So yeah. Nightlife ya bbeeyi naye era muwagire abantu bammwe mugende. It's fun though. It's fun. Yeah, of course. Ugandans are trying to create more nights in nice places. Like yesterday I went somewhere to support Ugandan promoters and the hotel was really nice. The vibes are not giving the African vibes. The hostess are not welcoming. I don't know why, but they use Africans. Anti-vain attitude. Attitude. Tewali mufirika yabaddeyo nga waitress. But the place I think is because it's amongst them. But it was a nice place. So if we involve ourselves, but then tubayingiremu kifuba. Because bwetwe kati olaba wali erina ebbala eri awano wansi ku Naif eryo lirina mufirika naye tugende eri wansi tubayingiremu downtown tugende mu mabaala tubayingiremu basajja bapakinga lambo parking taxi yo olumira mu kakondo ko ne taxi babamanyi weeri babajja kutrakinga wastandinze nnyo mu kifo kimu nabo beerya so munnange byebyo tujja naffe bawambulaki mukyalira ku internet enaku ezo stante zaabwe zibeera eyo yannange so bannange Dubai tujja kuba tugezaako bapteringa that was the thing but tugezaako okunyumyanyumyako tugezeeko okuba nga ate tubawa information oba ogenze mu kifo baba tebakufaako baboggolera oli customer sajja bakastoma baboggolera muntu muboggolera omugambe gwe wajja kukola kijangu onkole kati agenda kukola demand for the service ate we bakuleetera ebintu ebitasaana kuba essimu kubira manager omubuzi bampadde ebikibina kuba essimu in fact let me tell you my dear if you're not satisfied with the services complain bwe batandika okwogeza ebyekisiru kuba essimu if you're so sure of the service that was not good kuba essimu kubira ab'amateeka
they will help. Okay, mmere kino gye bampa Sibitegeera ate ndi mbagamba naye bo nga bwe baba batulopera, we tend to be so nice and all that, but if you of other color is trying okulopa bane tetujja baluusawo wano. It was for you. Of course by Eye Uganda mwena abeetaaze okutambula kuyingira kufuluma mukube essimu kyonna kyoyagala mujye tubakoleko. Right now visa weeziri approval nze sigaba garanti ya visa naye kyenkugamba apply kati ate kati nze atali mu immigration nsobola okugamba toli muloko ate munnaye mwagala okuwulira ebirungi si birungi kati nkukolera eki naye nga visa zifuluma. Visa sifuluma ate bw'oteekayo visa njagala osabe nnyo ate bw'ebeera rejected that means it is rejected, not nti bakubaninze, you can reapply n'okomawo ng'otuuse Kampala ng'olimye okubijja n'ebisigaye n'ababaddemu abafumira mu amnesty nabo basobola okuapplyinga. those aba rejectinga bonna baba rejectinga n'abapya n'abalina passport empya kano kasitiri bonna baba rejectinga n'abalina enkadde mukyakola passport batya ebintu bya embassy ya Uganda birabika biriko gwani yani akumanyi bagala physical person. Me, I don't even talk about that embassy because it's so weird. This one? The embassy yafe? Yeah, one. Yeah, one. Yeah. So weird. I hear the only passport they can make is if you are renewing, not from a lost passport, but a weddeko. You also renewing. Ate bagaba ya myaka esatu. Passport? All passport ya myaka esatu? Oh, muna ekyo kipya. Chipya nze gyendi visa badi za manyi passport myaka za 10. yeah, passport za wano za myaka esatu. Eyabwe? Yeah, but when you get it from home? 10 years. So what bagaba people don't want to go home. Ekikwesa emyaka esatu wegwako ddeyo? Oddeyo. Akuteeke mudooza mu system naye embassy netuyambe? Gwe nina okubuuza because nze bakadaama bonna bensindikayo siraba gwe bayamba oba bayamba bagagga. Bayaka bayamba bagagga. I see this guy coming out talking every time. This mayor guy, is it the mayor? Yeah. He's always saying things are working out there. Saka Isaac yagenda n'ayomba mbu tebaamusasula ssente za business owners zaalagawa. I looked at the video and I'm like, omuntu akirimu mweyengeri. But how can they pay him? I think they will tell you are not a government operative. No, they have to pay him. He's because not doing he was used to advertise. That is how he felt. But I think he gets info from them. And it's, which information that benefits him? Kati munnaye ye bw'abeerawo n'agamba nze nsazeewo sigenda kwogerera embassy afiirwa ki? So because it's mostly entertaining him more center just because he's a Ugandan is trying to fit in and all that, give information here and there to be relevant to Munsi and all that, but he can literally just say I don't want to work with that place anymore or with those people, and he still works because he's too much into entertainment. That's what we like. So generally Uganda ne embassy teyina kyeyambi bana Uganda. Simanyi we bayambidde nze teyina kyenyambi. Kuba na Uganda kuba kadama bo sindikayo teyina kyenyambi. I went there once obana bali bansindise yotwala ebikiba bistamping. Okweraga kuli wali soko beera obuzimato je ewaka mwana. Ewani. I think that's home mbangenze lwaki mudamu kunene. Tuli omu business person mwene. Soko zolaba ani smali yote tuliwo jja kudde. Chokanga we bali. Over Dubai, ogenza Abu Dhabi, these guys are just making. Hotel. Embassy ya Uganda mubeko kye mukola bannange. Ebayamba. Wasi tujabawo ensolo zibali. Zaagana yenga timota bakwatanga bakulu. Akwata ko nga bwagamba ate Kampala atati ayo. Abakwatemu. The money they will let things develop, things will develop. After people will get annoyed because at the end of the day mwe ekyaba tesawa n'okuwuliriza nsonga z'abaana Uganda naye kiringamu abawuliriza ez'abaana abalina bu business muno they don't want to give them the ear kuba bo balina kye bavaako naye abaana Uganda bonga bo wansi omuntu akola ali wano employment ye tebaagala muyamba because if omuwala azze mubamanyi abawala ebintu ate kuba badde mubawana nnyo obudde
abaana b'obuwala bakadamu because at the end of the day there are things are so risky tebalinga balenzi working with different but at the end of the day nationalities bonna mubakolera working with different nationality waliyo bye tuyiga bingi kimanyi nti waliyo ensi ezimu osooka sasula okufuluma njimanyi Abafilipino ne Liberia Philippines okuddamu okuyingira bwe bagenda kyoba abasinga balemerawo bwe baddayo okukomawo obuzibu kati nno ne Liberia wetu you have an amount of money you pay to the government because of fuluma. South Africa balina basasula bakola nebawereza percentage. You know why? Bagamba ziyamba gwe in case you get a problem they will be there. Mbu embassies zaabwe zikola yes nefe mbu zikola ebya serious sente ze bateekamu baziraba obuzibu tuli so much correct. ezo batunaziraba greedy we everything but katusuubire zikola katulinde Uganda empya ndowooza eyani Uganda empya ebayani tofudde eyani simanyi Uganda empya gye tulinze because I hope their things will be a bit better. ate America twabadde tulinda mpya naye ba njegereza fusengege anti abavuddeko bannayuganda badde bamanyi bayagenda eri kati obatandika okweralikirira bipya Rejja basu sawa na kasoga kweralikirira ebipya I won't lie to you. At the end of the day buli muntu aba alina kyayisaawo omuntu aba alina kyayagala so you can't tell but I believe tomanya oba bakyuseemu Uganda n'embase tusaba buyambi Abannayuganda mufeere basi ekyo tujja kukuba omulanga mwagala tudeporting satudde ne Uganda era tukuba omulanga babazeeyo omukyalo we need help from you guys when abaana bazzeeyo people don't cry for the embassy what do you anymore. send them there to do? Maybe documents zaabwe abamu baba tebalina ssente baagala fuluma abamu baboosi baabwe bababonyabonya others call for rescue. These are things the embassy gyalina okukola ne bonna bafunira batiitiizi si batiitiizi baki ng'omwana baagala ssente bweba n'embasi yaffe okutukolera wano baagala tubawe ssente ate nga Uganda yennyini nayo buli kimu kya ssente tugenda lemererwa naye tuli bagagga kuba buli kivulo tubaana tukuba ebifu tuli bagagga naye enkozesa bannange embasi ya Uganda tubasaba abaana bwe bajja musooke mulindeko basaba ssente musooke mubayise mu bizibu banaasasula abantu bajja lowooza mulina bye mukolera banaasasula ddi kitegeera embasi ya Uganda is sponsored by Uganda right they get the money ku budget babaako buli ssaawa simanyi oba bawazi bamala bakole nabo bwe bakuteeka mu office nefunayo kicuba oba ogenda n'okulya kampuni kigikolere because you here bakolera visa buli mwaka kampani bannayuganda bagezi naawe era waafuna ssente ajja kukolerawo baba ku visa ya myaka 10 oba nabyo ebiri myaka 10 they are golden visa holders no they are not and if they are anti oli aba president one if they are golden visa holders then that's good wallahi that is good naye kibayambye eki kituyambye siwula abantu tugende anaye mwebale tuwuliriza thank you very much please support us support me come for your visas tugenda bawa service ennungi naye totwala freelance visa nga tomanyi kyogenda gikozesa mulekerawo ku misusing ebigambo by'abantu naye bano ba social media munaye abamu bamanyi visa naye ya visa tukole batya kuba ndaba basinga okuvuga bakuwulirira ng'olimu noyogera freelance ogenda okuzuukuka ku makya si freelance unless nga visa yo eriko ekigambo freelance nga position yo occupation yo eriko freelance oyinza okugamba olina freelance visa but zino endala zonna olina family sponsored visa oba olina employment okay eriwo etakola ku mulimu family sponsored visa partner wa company oba owner of the company
toba na ngamba labor zinezama card zipata nazo nammwe abalina free zone visas mu abatalina labor card emyaka ebiri egijja mu maaso awo mujja tandika okubonaabona nga abanigeria abaagala okukansolinga partners visa kati bakole tembagambye sijja balwisaawo bannaye katukomaawo mwe balinyama baliddala bayokwekumira ku mukutu babayi amisi olaba bano abantu nkuuni wiki